ויסע משם אברהם ארצה הנגב, וישב בין קדש ובין שור, ויגר בגרר. And Abraham journeyed from thence toward the land of the south, and dwelt between Kadesh and Shur, and he sojourned in Gerar. ויאמר אברהם אל שרה אשתו, אחותי היא. וישלח אבימלך מלך גרר, ויקח את שרה. And Abraham said of Sarah his wife, She is my sister. And Abimelech, king of Gerar, sent, and took Sarah. ויבוא אלוהים אל אבימלך בחלום הלילה, ויאמר לו, הנך מת על האישה אשר לקחת, והיא בעולת בעל. But God came to Abimelech in a dream of the night, and said to him, Behold, thou shalt die because of the woman whom thou hast taken, for she is a man's wife. ואבימלך לא קרב אליה, ויאמר, אדוני, הגוי גם צדיק תהרוג? Now Abimelech had not come near her, and he said, Lord, wilt thou slay even a righteous nation? הלא הוא אמר לי, אחותי היא, והיא גם היא אמרה, אחי הוא, ביתם לבבי ובניקיון כפי עשיתי זאת. Said he not himself unto me, She is my sister? And she, even she herself said, He is my brother. In the simplicity of my heart and the innocency of my hands have I done this. ויאמר אליו האלוהים בחלום, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת, ואחסוך גם אנוכי אותך מחתו לי, על כן לא נתתיך לנגוע אליה. And God said unto him in the dream, Yea, I know that in the simplicity of thy heart thou hast done this, and I also withheld thee from sinning against me. Therefore suffered I thee not to touch her. ועתה השב אשת האיש, כי נביא הוא, ויתפלל בעדך, וחיה. ואם אינך משיב, דע כי מות תמות, אתה וכל אשר לך. Now therefore restore the man's wife, for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live. And if thou restore her not, know thou that thou shalt surely die, thou and all that are thine. וישכים אבימלך בבוקר, ויקרא לכל עבדיו, וידבר את כל הדברים האלה באוזניהם, ויראו האנשים מאוד. And Abimelech rose early in the morning, and called all his servants, and told all these things in their ears, and the men were sore afraid. ויקרא אבימלך לאברהם, ויאמר לו, מה עשית לנו, ומה חטאתי לך, כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדולה, מעשים אשר לא יעשו, עשית עמדי. Then Abimelech called Abraham, and said unto him, What hast thou done unto us? And wherein have I sinned against thee, that thou hast brought on me and on my kingdom a great sin? Thou hast done deeds unto me that ought not to be done. ויאמר אבימלך אל אברהם, מה ראית כי עשית את הדבר הזה? And Abimelech said unto Abraham, What sawest thou that thou hast done this thing? ויאמר אברהם, כי אמרתי רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. And Abraham said, Because I thought, surely the fear of God is not in this place, and they will slay me for my wife's sake. וגם אמנה אחותי בת אבי היא, אך לא בת אמי, ותהי לי לאישה. And moreover, she is indeed my sister, the daughter of my father, but not the daughter of my mother, and so she became my wife. ויהי כאשר הטעו אותי אלוהים מבית אבי, ואומר לה, זה חסדך אשר תעשי עמדי, אל כל המקום אשר נבוא שמה, אמרי לי, אחי הוא.
And it came to pass, when God caused me to wander from my father's house, that I said unto her, This is thy kindness which thou shalt show unto me. At every place whither we shall come, say of me, He is my brother. ויקח אבימלך צאן ובקר ועבדים ושפחות, ויתן לאברהם, וישב לו את שרה אשתו. And Abimelech took sheep and oxen, and men servants, and women servants, and gave them unto Abraham, and restored him Sarah his wife. ויאמר אבימלך, הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך שב. And Abimelech said, Behold, my land is before thee, dwell where it pleaseth thee. ולשרה אמר, הנה נתתי 1,000 כסף לאחיך, הנה הוא לך כסות עיניים לכל אשר איתך, ואת כל ונוכחת. And unto Sarah he said, Behold, I have given thy brother 1,000 pieces of silver. Behold, it is for thee a covering of the eyes to all that are with thee, and before all men thou art righted. ויתפלל אברהם אל האלוהים, וירפא אלוהים את אבימלך ואת אשתו ואמהותיו, וילדו. And Abraham prayed unto God, and God healed Abimelech, and his wife, and his maidservants, and they bore children. כי עצור עצר אדוני בעד כל רחם לבית אבימלך, על דבר שרה, אשת אברהם. For the Lord had fast closed up all the wombs of the house of Abimelech, because of Sarah, Abraham's wife.